Подходящий момент, когда я корчил рожу. Ну, как обычно, вы понимаете. Подключим гейпад. Геймпад у меня белый, и я не расист, да. Угу. У меня был черный геймпад, но я купил белый геймпад. Угу. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Включить портовую зону. А, ну это да. Ага. Все, понимаю. Так, понял, заказ для Сэма. Наставка блока питания. Это берем. Сбор груза совершаемого. Да, идите в жопу. У меня, по-моему, так уже есть всякие куча инструментов. Ребят, кстати, насчет этого. Помимо того, что в принципе STRANDING очень сильно все упростили, добавили 2 миллиарда обучения, 2 тонны облегчающих жизни механик и всего-всего-всего. Этот Коджимба выпустил гайд, как играть в его игру. То есть вы понимаете, насколько вот люди тупые, что им гайд нужен на игру, которую упростили в десятки и сотни тысяч раз. Тебе, наверное, нужен был бы. Да нет, здесь обучение очень, ну... А тем более ты умная, давай не это... Пункт к западу столичного угла, я забыл, это какой пункт? Ой, я не понесу туда. Конечно, можно взять и... И отдать его в другое место, получить не 80 лайков, а 20, наверное, или около того. Гугли, как выкрутиться из неловкой ситуации. Так, я говорю, ты умный, тебе эти гайды не нужны. Чё выкручивать тут? Ты на лице было написано, по-моему. Сука, все, вырубай вебку нахрен. I'm Sam.
There we go. There we go. Что там? 2 груза на распределитель. Распределитель это, собственно, крематорий. Да, все, отлично. Возьму сейчас или на обратном пути. Ладно, на обратном пути я могу пойти другой дорогой, возьму сейчас. Это, наверное, это не самая лучшая идея. Кажется, так странно, когда на тебя все смотрят, и ты никого не видишь. Очень странно. Ну ничего, и ты привыкнешь. Сильный ветер затрудняет перемещение, увеличить расход выносливости. Если он дует в лицо, то ваша скорость уменьшается, если спина увеличивается. Архив, если ты здесь, напомни, в оригинале был ветер. Ветер, в смысле, вон, видишь, здесь есть ветер, который либо затрудняет движение, либо, наоборот, ускоряет. Типа ветер, который влияет на персонажа. Я что-то не помню, возможно, и был, но у меня память херовая. Не было, по-моему, тоже не было. Ой, у меня перегруз. Серьезный перегруз, кстати. Лестница. Ну ладно, я скоро избавлюсь от этого. А, я не могу двигаться с перегрузом, да? Сука. А стоп, если я выложу лестницу, то, наверное, можно распределить, да, все. Ага. Давай, Сэм, давай, все получится, Сэм, все хорошо, давай, потихонечку, потихонечку. Ну, понимаю, все на горбу, 125 килограммов, это тебе не кухры-мухры, но давай, родной. Ладно, в жопу. Тем более, видишь, здесь обучения-то хватает. Терянный груз — это пункт к западу. Пункт к западу. Открыто, народный курьер. Сколько я лайков получу? Сука, я проскипал. Ну, что-то до хера я получу все равно, да? Все время забываю. Распределитель — это то, что мне надо, да. Распределитель я возьму. И размещаем груз. Все.
Варками сыт не будешь. Ха. Ничего, Сэм. Тихо, 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 тихо. Тут скользко. Еще далеко не за лестницу, за нас связь. Тоже насрать. Столично не понесу, вы что, долбанулись? Наверное, на обратном пути ему можно будет захватить и положить в ящик, но насрать. Так, круг. Надеюсь, высоты хватит. Твари, пошлите вы в жопу. Так. Блять, направить назад, сука. Looks like you've got an empty container there, huh? Да, мам. Feel free to submit junk like that to Bridges. You might not have a use for it, but we do. Извини, мам, но я его выкинул. Без обид, мам. Если что, это не шутка, ее реально зовут мама. Ладно, сейчас я буду брать, потом возьму. Не One Века на дабстрендинг и 4 человека сразу ушло. Классно, ну ладно. Явно были какие-то залетные, а верные. Верные остались со мной, правда?
Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Я очень рад, что вы со мной. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. У меня нет вепон. А, нет, есть одно. Это такой себе вепон. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? Да. Awesome. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Хади, ты не против, я вот тебе ремонтный спрей заготовлю? Вот там дождик такой небольшой. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. У него ребенок в капсуле. Он это ребенок у мертвой матери, который недоразвит, то есть его вынули из утробы до рождения, и он связующее звено между миром мертвых и миром живых. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. Ну и... It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon. And when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information.
Сейчас, секундочку. Данное интервью. Для тех, кто в записи, сейчас быстренько вам. Читаем на паузе. То есть на нас плевать. Только на запись работаешь. Ну, уж извините. Мне на вас не плевать, но... Если я все это буду читать на стриме, стрим закончится через час. Вы этого хотите? Сейчас, секунду. Мне один рабочий вопрос надо решить. Рыцарь скелет смотреть ясно, дербевец, все. Говорит, давай играй в Death Stranding, давай играй в Death Stranding, а сам говорит, я войду в Death Stranding, а дербевец пишет, я пошел аниме смотреть, ясно, хорошо. Let's get back to work. Изготовить снаряжение. Да и... Hey, great work. That wind farm you've brought into the network is essential for our continued expansion. By way of reward, Мама. I added a little something to your PCC. A generator option. Mom. Generators recharge the batteries of all nearby devices. Мам. That includes machines, bikes, and other battery-powered vehicles. Мама. Не нуди. Congrats, Sam. You're cleared to take on open orders. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you, if you're already heading a certain way and you have room to spare, it couldn't hurt to do a little more, right? Just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. So why not do a good deed or two? That's a request for material transport. By helping a facility replenish its stores, you'll gain access to a greater share of the materials on site. Give, and you
shall receive. Все? Order assigned. Sam, you're excited to rise? Weapons restrictions lifted. Ну что, наберем сейчас потерянных. Пойдем сдадим. Давай, Сэмми. Не, Сэмми звучит отстойно. Здесь контент металла 200, металла 50, понял, к западу. Ой. Хрен бы с ним, как говорится. Все, вижу. А там что наверху залкерено? Столичного не, ну что, ребят. Давай, Сэм Портер. Хера он сильный. Руками, только держась руками. Свой вес и еще 120 килограммов поднимает. Вот это силач. Ё-моё. Вы прикиньте. Ладно, давай. Чисто до почтового ящика его донесем. Лично я точно не планирую его нести. Опять ветер.
Стоп, а чё у меня за груз? Блин. А подожди, я что-то сложил. Я не то сложил, походу, сука. Почему? А. I am a dog. You have my heartfelt gratitude. Музыка из видеоигры God of War. Вот это да! Вот это то, что мне в моей жизни не хватало. Your work is greatly Так. Бахнули энергетиков. Сходили, помылись. Раз мы выяснили любовь к маленьким девочкам и их бабушкам, то делаю вывод. Панк-волк. Пойду спать. Сука. Давай, спокойной ночи, не говорит. Вика, а чё, волк и лиса, по-моему, отлично пара, как ты думаешь? beginning scan. Have a pleasant journey. Hey, Sam. You could probably get that bike running again if you charged it with a generator. Why not give it a try?
Двойное задержание именно так. Construction complete. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All weapons restrictions lifted. Все, Вика, бань его. Пускай спать идет. Столичный узел, металл, смола. Где этот долбанный куб должен искать? Помог твоим вкусом от школьных дома бабушкам вырулить на правильный лад, от его бань. Вдоль нее на северо-восток. Ну, насколько далеко до... А я с помощью вот этого вот сканера могу найти этот куб? Или я должен его визуально чисто искать? Куб компаньон вижу. Я не на том берегу искал. Можно лестницу? Пожалуйста. Видимо, нельзя. There we go. Куб компаньон в натуре. Такой он желтеньким сердечком, не с розовым.
у нас? Тоже какие-то смолы, да? Footpath. Ладно, снова обойдутся, а вон тот груз возьму. Ну и там дальше по пути тоже. То можно было бы отнести-то не очень далеко, но мне впадло. Слушай ты. There we go. А где скелет хочу? Второго образца. Вот я поочередно нажимал на разные эти. Ладно. Фигурка отнесу, так уж и быть. Вернулась, ура! Идем пить чай и обниматься. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter-Bridges. Не одна, а с кем? Потерянного. Oh, before I forget, this is for you. С гранатовым соком? Уа. Я тоже хочу гранатовый сок, я давно его не пил. Вот это да, вот это я надрочил на очки. Bye, Sam. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Нет, я хотел. Почта. Так. Beginning scan. Have a pleasant journey. Мы смогли пойти в магазин на помилы. Скинь мне фотку. Weapons restrictions lifted.
Надеюсь, там твоя, а не бутылки. Sam, I hate to say it, but I've got a high priority request. While this has nothing to do with our network expansion operations, it's still a major cause for concern. You can pick up the order via the terminal at Capital Knot's Western Distro Center. Let's save the detailed briefing until then. Don't delay, Sam. This one's important. Beginning scan. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. You the delivery dude? Oh, that's a relief. I've just about given up on you. I don't know how you do it. I really don't. И правда миленькая. Seriously? Respect. About time I hopped on the whole chiral network bandwagon, am I right? Join the UCA and all that. You can help me do that, yeah? Oh, thank you, Sam. Hey, take care out there. Hate for this to be the last time we meet, you know? So, I'm gonna need a moment to look over what you brought me. But I'll hit you back via mail after. Promise. Hey, I'm hoping maybe you can help me out again. I don't want to be weird, but I feel you and I might have like a connection or something. Я его боюсь. New order available. Вдруг он не из этих. Нихера я нагрузился, конечно. Keep on keeping on, Sam. Weapons restrictions lifted. Блин, архив, если ты здесь, смотри, я лестницу использовал, прикинь. Stretch my legs. Пу-пу, пу-пу-пу.
Оп, поп. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo decontaminating. All clear. Welcome, Sam. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Так. Он был лучший друг курьера. Achievement unlocked. Переработ. Да ёп. By handing over excess materials to a facility, you can increase the amount stored on Я site. знаю, сука. These materials can then be used later for equipment fabrication and so forth. Вы уже обучали мне Just remember переработки. that each facility has separate stores, and Да. that the amount on hand differs from site to site. Don't get carried away. Боже, как же много здесь обучения, как же вы мне с этим надоели. Просто. Какая же боль. То, что, надеюсь, этот заказ так будет доступен, потому что есть сюжетный заказ туда. Возьмем обычные. Накроемся столичный узел. Аж 2 заказа есть сюда, поэтому загоняем. Thank you for your contribution. Не нарваться бы ни на мулов, ни на тварей. Beginning scan. Будем Have a pleasant надеяться journey. на что? На лучшее. В скобочках. Мы будем в дерьме, нас убьют и изнасилуют. Именно в таком порядке. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Weapons restrictions lifted. Благодарна малыша за achievement, оно не знаю за что, но ладно. Говори за себя. Ладно. Меня, да. Вы будете в тепле, уюте, наблюдать за процессом, поглощая попкорн. Не гранатовый сок. А я опять захотел пельмени. Ну это ладно. Okay, there you go, Speed Demon. Да, именно так. Ускоримся. Все, я думаю, можно нормально слушать. У них тоже есть машины, но я надеюсь, что
Не догонят они меня. Разница лишь в том, что здесь могут быть твари. Я, пожалуй, начну уже сокращать весь, наверное. Потому что левее я уже умирал, я знаю, чем это может обернуться, больше не хочу. Так вот, от одной опасности мы ушли, да, вот, остались твари. Ну, вроде бы с ними тоже все в порядке. Лишь бы аккумулятора хватило до столичного узла, потому что через реки мотоцикл будет жрать достаточно много аккумулятора. Вот, а поскольку я ехал на форсаже очень долгое время, то зарядки осталось не так уж и много. Столичный узел возьмем. Ладно, я тоже так подумал. А должно хватить даже с большим весом. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verify. Welcome to capital, not city. Proceed to distribution center. Ладно, пусть. Все, зарядился, поехали. Если я не ошибаюсь, то если поставить авто здесь, то с него можно будет и груз сдать. Да, видите, красным небо кончается. И те убью, сука. Захлебали со своим обучением. Просто заколебали со своим обучением. Вот реально. Куча лайкосов. Просто куча лайкосов. 37 уровень тем временем. Что за награда? Бейсболка. Вау! Вот это да, бейсболка. Уже взял? Да, взял. Managed to get that bonus, huh? Huh? Wear it with pride. That hat's reserved for Bridges staff who've gone above and beyond. Head on down to your private room if you want to see how it fits. Sam, I received word from Mama that she's completed her anti-BT weapon. Prototypes of her design form a part of your next shipment.
A delivery of relief supplies for the people of Port Knot City. Port Knot City is a fair distance from BT territory, but the weapons should come in handy if any stray too close. They'll also provide people with the means to defend themselves when traveling outside the city limits. The shipment also includes a variety of medicines, as well as human sperm and egg samples. These specimens are essential for maintaining genetic diversity as they were donated by civilians living outside the major population centers. By taking advantage of chiralium's temporal properties, we can ensure they remain viable for as long as required. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now, once that's done, the entire region will be integrated into the Cairo network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Details on that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. Так, пу-пу-пу. Ну, собственно, да. Take a look. This is what the world looked like hundreds of millions of years ago. It was just one big continent. And do you know what this is? The moon. I'll show you the real thing soon. I promise. The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Знаете, что я понял? Что играя сейчас в Death Stranding, я продолжаю стримить на видеях, я не переключил настройки OBS. Потом 1080. Интересно, как будет качество. Подожди. А, вот. Металл. А что он там справа у меня? Это утерянный какой-то груз, да?
Не, стоп. Ну нет. Ну да, нельзя, потому что ладно, хорошо. Ну ладно. Так, так. Фигурки, ну давай фигурки. Давай вот это. Так, и сюжетный сейчас возьмем еще. Угу. Все-таки берем. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. While equipped, it'll gradually replenish yours. Sam, this is our first attempt at developing an anti-BT weapon. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least, that's how they're meant to function. They've never actually been tested in the field. Да, Who мам. knows? You might be the first person to kill a BT. And wouldn't that be something? Да, мам. Even if they do work, don't forget that they're fueled by your blood. Use too much and you'll give yourself anemia. Да, мама. To help you get comfortable with your weapons, we've set up a firing range. It's the perfect place to familiarize yourself with new equipment or brush up on your marksmanship. You can access the range at any time via a delivery terminal. We've also added an order to encourage you to practice with your new weapon. Better to learn how to use it in a safe environment than when your life is at stake, am I right? Hard work pays off in the end. Иди в жопу со своим обучением. Order assigned. Да еб... Sam, I see you've decided to take on several orders at once. If you're not sure how you want to handle them, open your itinerary via your cufflinks. There you can sort your active orders by distance from your current position. Should help you plan an efficient route. Можно выключить это ебаное обучение? На меня задолбало уже, сука, уже материться опять начинаю. Гребаное это дерьмо.
Sam, looks like you've got some more orders to take care of. Remember, once you get to Port Knot City, you'll be crossing the lake. So you should make any pending deliveries before then. Take a look at your map and figure out the most efficient way to get to all the places you need to go. Так. Дождь обязательно сейчас будет творить, сука. Это из-за того, что я взял заказ на испытание вот этого вот оружия и всего такого. Сейчас будет увеличен шанс встречи с тварями. Чтобы мы испытали вот эти вот гранаты и все такое. У любителя фигурок надо будет построить генератор, чтобы зарядить мотоцикл. По 40 лайков, распределитель. Очень здорово, но у меня слишком много и так уже весом. Молох не видно? Конечно же не видно, ага. Ой, я прям к ним еду. Ну, у меня на пути их не будет, поэтому ладно. А нет, будет. Ой, не один. Херово только, что к нему не подняться никак, кроме той лестницы. Ну, я к тому, что на мотоцикле не подъехать. Я не помню, что у меня лежит на мотоцикле. Вроде ничего такого не должно быть.
Мне все есть. Да The сука. paths we walk become roads, Sam. See the tracks you left behind? They tell a story. If you were a spy on a mission, you'd have failed. But you're not. So be proud of those tracks. They're proof that you exist. Keep leaving that proof. Let people know you're out there. Give them the courage to come together again. As you expand the network and aid your fellow Americans, you strengthen the bonds between us all and blaze a trail for them to follow. Все, завалил. Restrictions. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hey there, Sam. Glad you can make it. Man, this is fucking mint! Would have been satisfied just having it, but you had to go above and beyond. 7 миллиардов долларов. Again, really happy you stopped by, Sam. I'm a big fan of your work. Big fan. Good work. New order available. Please act. Я пошел в жопу тогда. Так, стоп. Я вспомнил. Один так и один так. Осторожно, потихонечку, полегонечку. Good job, man. Good job. Weapons restrictions lifted. Потом берем ПХКшку. Строим генератор. Меню груза. На трицикл. Подтверждаем. Немножко облегчились. Ждем еще 8 секунд или сколько там, не вижу. Construction
Мы поедем, помчимся на оленях утром ранним. И отчаянно ворвемся прямо куда-то там еще. Ты узнаешь, что напрасно называю север крайним. Ты увидишь он бескрайний. Пу-пу-пу-ру-пу-ру-пум. Так, повторно распределитель. Портовый, портовый, распределитель. То в портовый, да? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Фишка в том, что нам по сюжету надо сразиться с тварью. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Проблема еще в этом. Back, are you? Good work. New order available. Please access delivery Бесит terminal бешенцы for гранатами, further пакетами с information. кровью и Have a прочим. pleasant journey. А сюжетную игру завон нам на мотоцикле. Да, я знаю, что это не мотоцикл, но мне плевать. Weapons restrictions lifted. Так. Портовый. Да, надо через мост. Ага, все. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Надо было ПКшку одну взять, чтобы генератор построить еще где-то там. Ну, ладно. Давай, Каджимба, навали музла. Что-нибудь такое душевное. Что ж, What can't you do? я примерно помню, где нападение будет. Да, именно, да. Только чуть-чуть повыше. Сейчас дождь. А зона твари уже будет выше. Ну, вы видите эти линии. А, ну вот да, даже здесь начинается. Ладно, давай я слезу тогда, чтобы не повредить груз, который на мотоцикле. Я оставлю его здесь, пойду дальше встречусь с тварями, потом вернусь просто к мотоциклу. Там можно было и подальше приехать. Пари. Где? Ну же. Биби, давай показывай, где. Здесь.
Давай, возьми меня. Возьми меня. Красотка. Стоп. Давай для начала начнем вот с этой вещи. Ладно, на это и плевать. Вот, собственно, подобным образом плюс-минус и происходит бой с боссами. Они вот так вот это делают. Прыгают, атакуют, а ты кидаешься в них гранатами со своей кровью. Так, и эти гранаты закончились. Беру пачку следующую. Раз кинули. Два кинули. И все. Первый монстр сдох. Он покрылся по заводу и оставил возле себя кучу этих. For the first time in history, a human being has defeated a BT. Were you not a repatriate, I doubt it would have been possible. Not only does contact with your fluids pose no risk of triggering a void out, but in much the same way as your car is rejected by the beach, your blood can be used to expel BTs from our world and return them to the other side. Бой помоечник. You've given us hope, Sam. Perhaps we may yet be saved. Кровь, просто уничтожение. Так, помечаем использованную и вот эти вот. Блин, Хартман сказал, типа, кидай их в твари. Я кинул, всем было плевать, поэтому я их просто выкладываю. Бесполезный пакет с кровью тоже выложу. Блять. Выложить. Гранаты немножко попользованные. В принципе. Ладно, пускай остаются. Так. Ремонтный спрей взял именно для этого. Вылечились первым с яйцеклетками. Так. На трицикл. Распыление груза. Подтвердить. Все. Мотоцикл похерачило, конечно, немножко. Но главное, что аккумулятор живой. Так, фигня бесполезная. Все, теперь можно ехать дальше. В принципе, кстати, здесь мы убили твари, какое-то время здесь будет спокойно. Я думал, босс будет немножко более жирный, поэтому я набрал столько гранат и пакетов крови, но оказалось, что все немножко полегче.
красиво, правда? Если у вас картинка не сыпется на пиксели, конечно, то давайте я остановлюсь. Это хорошая песня, кстати. Наверное, даже сейчас не поеду, остановлюсь, послушаю. То Джимба, верни музыку. Это крематорий, да? Джимба музыку украл, понятно. Видимо, надо ехать, чтобы она играла. Ну ладно, насрать. Поехали уже. Bridges. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges. Так. You the porter, the one-man army sent to do the work of a team? You and your 2 feet to fill all them boots. Cargo's in perfect condition. I won't lie, that's some feat. В 900 тысяч лайков. Вау. Одна звезда, 2 звезды. Но третью, конечно же, не дадут. Не заслужил. Опытный грузчик, 40-й уровень. Ебой. Сорок 46-й грузчик профи. So you here to usher us into a new chiral age or some shit? Yeah. That cool? Hell yeah, go for it. Been waiting forever and a day for this. Слушай, мужик, а можно я помоюсь тут немножко, а? Я в переделку попал такую небольшую.
Восточный регион, ебой. Новое интервью. Ой. Where'd you get that? That little guy. Same as mine. Where the hell did you get it? I can't really say. With the little guy, he came with the pod, if you gotta know. And who'd you get the pod from? Igor, from Corpse Disposal. My little brother. Да, я смотрю, они похожи. So, what? He just gave one of these to you. Why? I was there with him, at the end. We were moving a body. Things went to shit. There's BTs everywhere. Что вы делали, я тоже не помню. So he told me to take it and run. That right. So what's your story? Хотя я, в принципе, мало чего помню. Catastrophe like that, only to keep on doing the same work? Okay. Been a long time coming, I suppose. You take good care of that little guy. He belongs with the expedition. With you. All right. Better if you take this with you too, I reckon. Can't think of anyone who could use it more. Опять гранаты. Что я пропустила? Меня вырубило. О, нихера. С добрым утром. С добрым утром, Вика, с добрым утром. С добрым утром. Ты пропустила бой с тварью, с боссом? Да. Sam, you've done it. Port Knot City is back on the grid. This community, a part of the UCA. Their data, a part of our shared wisdom. With enough time and enough chiral printers, they'll be able to build ships. And one day, the waters will be ours again. All because you led the way. Though what follows in your wake isn't always good. Any city that joins the UCA becomes a bigger target for the terrorists. But we have to accept the dangers and press on, no matter what. The rest of America is waiting, Sam. Waiting for you to take the first step and connect them to the chiral network. I know you can reach them. Make us whole again. Make us whole, Isaac. Thanks. One more C in the UCA, huh? Isaac, make us whole. Across the lake and head west? Yeah. We got a boat? No, not for years now. Terrorists took out everything bridges that floats. Only boat in town belongs to a private courier. Private courier? Don't tell me. Fragile Express? That's the one. I already spoke with their rep. I'm having them load the boat with some of the supplies you brought us. I'll bet the folks in Lake Knot will be tickled pink to see someone come into port. Been a while, I expect. Head on down to the harbor when you're ready. It's right outside the distro center. Don't worry, Port Knot never gets the rain. Feel free to rest up in your room before you head out. Пу-пу-пу. Шея затекла. За шею обидно, кстати. Шею жалко. А так, в целом, это вот бой, ты очень мало чего пропустила. Бои будут еще намного лучше и интереснее. Этот мало чем интересным запомнился. Я не знаю, почему я стал делать паузы в продолжении и дико интонировать. Надо перестать мне слушать херовую озвучку. Хотела поработать? Ну вот, надо бы, конечно, надо бы поработать, да. Еще голова болит теперь. Да из-за шеи, наверное, там кислород или кровь там херово поступала.
Ладно, смотрим. Девочки, смотрите, какой мужчина. Ой, девочки, е-мое. Nice. EX grenade number 1. 10 штук. Но это еще не все, ребят. Тут можно в туалет ходить еще. That should suffice. Glad to see everything's in good working order. Another of our new EX grenades, the number 1. So named because it contains a vaporized extract formulated from your urine. Compared to our first iteration, this EX grenade contains a higher concentration of your fluids, which should make it more effective against BTs. Whenever you avail yourself of your private room's facilities, we will collect the results and produce additional units for your use. So you needn't worry about running out. Только я не помню, сколько криптобиотов я ел, чтобы много гранат, как бы, из этого получилось. Хотя бы одна будет. Сука, ни одной не будет. Надо криптобиотов есть побольше. Ну ладно. Так, а что не так? Ну, данные, ну карта памяти. Извините, зрители на ютубе, запись будет, дорожка будет замучена, простите, пожалуйста.
Да-да-да. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Кто умеет свистеть, плюс в чат. Begin the scan. Have a pleasant journey. Все, сидим, смотрим катсценку. В портовом узле говорит, дожди не идут, ага. Слушай, Вик, походу ты не пропустил босс-файт. Еще один будет. Будет ли? А где мои гранаты все? Где мои пакетики с кровью? The name's Higgs, the particle of God that permeates all existence. Ah, so it was you that dragged him into all this. Bloodied but unbowed. What's that? Bridget Strand is dead. America's last president dead and burned. Oh, and now the girl's been chosen to take Mommy's place. Well, that won't wash. She's not cut out for politics, is she? Oh, but don't worry. I'll find her. And I'll keep her real safe. You see, I've come to understand the truth of the Death Stranding. Oh, there's so much you people don't know. The girl, for instance. She's not like you or me. Dooms ain't her thing. And she's more into destruction on a worldwide scale. An extinction entity. Oh, it's so hard to form connections when you can't shake hands. Fortunately, I've got a good connection to the other side. Now you're no bridge. To me, I'm bound to all of it. This world, that world, and our sweet little angel of death. Да, босс-файт будет. Уже нормальный. You're on the menu. All it'll take is one itty-bitty void out to blow us all to kingdom come. So how about it? Aren't you getting tired of the grind? Isn't this what you've been waiting for this whole time?
a game over. Говно жопа, говно жопа, говно Heads жопа. up, Sam. According to our damage assessments, it would only take a single void out to total Fort Knot City. A single BT allowed to make contact with a civilian would be enough. We can't let that happen. You've got to deal with that BT right now. Не зря гранатами запасить, тут, конечно, валяются, но... Ай! Ай! А, ты еще живой? Achievement unlocked, ты нам нужен. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пум, пум, пу-пу. Be proud, my friend. Emily's still waiting for you in the west. Head to your boat. It's ready. Get those supplies to Lake Knot City. We're just getting started. Ого, сколько кристаллов. Тысяча 800 итого. Так. Там не спрятали ничего. Да, вроде нет. Граната, подростковая граната. Херня. Вика, ты видел этот бой с боссом? Скучно абсолютно, но... О, мама. Be aware that you'll have to leave behind any cargo you haven't gotten around to delivering. Ладно, мам. It'd be a shame to abandon something important, though, especially if you are close to finishing a run. Да, мама. My advice, put that stuff in your private locker in Fort Knot City. Or, if you're feeling responsible, you could just delay your boat trip until you've tied up loose Да, мама. ends. It's your call. Да, мама. Как скажешь, мама.
Смотрим кинчик. Snack? Кстати, да, надо их You came съесть. through then. I don't break that easy. Name notwithstanding. You saw that asshole too, right? Higgs. He's the leader of a separatist group. Seemed to me like he was controlling that BT. That's level 7 for you. Higher, maybe. Seems like you know a lot about him. Used to work together. Guess you could say we had a contract. You did business with terrorists? Whoever pays, huh? He wasn't like that back then. So what's your angle? You want to save the world, or you want to fuck it all up like him? I just wish things were different, all right? Here's all right. Don't worry, she still floats. Come on, we're the only cargo left. Эпизод 3. Fragile. Плачет, бедно. Вика, ты жива там? We should get there tomorrow. Фотка. I told you before, Sam. The past just won't let go. Listen, I have something to ask of you. It has to do with that asshole, Higgs. Вымотался. О, сестричка. Sam? Sam? Do you remember?
It's almost time to go, Sam. I had no idea until you told me. No idea that I was alive. Living is no different from being dead if you're all alone. Это да. I don't want to go home. I don't want to go home. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Did you forget how to go home? Come on. I'll take you halfway. And then you can do the rest by yourself. Better now? I'll be waiting for you on the beach. Come and find me. Легко сказать, разыщи меня. Женщины такие забавные. We used to play together a lot in this place. You brought me here. I couldn't make the trip on my own. So long as you have a body to return to, you can't come and go as you please. So you can't just come back east through here? Not until you make us whole again, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Come and find me. I don't know how you sleep. Need a pick-me-up? Welcome to Lake Knot City. What? Nothing. Let's go. У нее на спине написано "Handle it with love". This cargo is from Port Knot City, bound for Lake Knot.
I'll leave these up to you. The dispatch terminal is up ahead. In the meantime, I've got some business to attend to. Later, alligator. Пу-пу. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Так. Я знаю. Не все так просто, да. Да. Сколько мы так? По 5 всего. Какая красота, а? Я помню, фоторежим я выключал. Сука, я его сейчас никак не включу, да? Ну и в жопу.
Красиво просто. Ну. Прием войду уже нормально. Типа вышел. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Сейчас этот груз доставлю и, наверное, буду заканчивать. Меня директор скат не так сильно удерживает в себе, как был оригинал. Оригинал я прям, если архив помнит, проходил прям залпом. Сейчас мне все еще нравится эта игра, мне все еще нравится в ней находиться, но уже не так запойно, как до этого. Welcome. We were watching your boat move away. I hate to be a hard ass, but I've got to ask. Everything you're transporting above board? Nothing dangerous or illicit? I'm sure they checked you on the way in, but I'm gonna have to take a second look. All clear. Not picking up anything unusual. Cargo looks great too. Been a while since we got some of this stuff. Как говорится, теперь можно использовать керамику. Sorry for the hassle. Can't be too careful these days. Oh, we heard you were carrying a Cupid. That right? You're clear to link us up. Ладно, смотрим тогда. Ладно, не прямо сразу закончу. Я сгоняю за одним еще утраченным грузом в порт, чтобы добить еще одну веточку, и тогда уже кончу. So we're finally on the network. It's a long time coming. We won't hold anything back. Capital Knot City will get everything. If all this info sharing makes everyone safer, I'm all for it. You can bet I'm not the only one here who feels that way. I suppose it was better when Bridges 1 first came this way. At least I don't remember terrorists and BTs making our lives difficult back then. Well, be careful out there. The world's not what it used to be. And thank you. Finally made it past ground zero, Sam. Congratulations. And thank you. It'll only get harder from here, though. When we first came through, it was different. Peaceful. The 3 cities out there, Lake, Middle, and South Knot, were all on board with our plans for reconstruction. Fragile Express was contracted by all 3 and kept supplies moving and people connected. But that all changed a year ago, when the Separatists carried out their attacks. One took out Middle Knot City. They detonated nukes from the old days. Half of South Knot City went up in the other. Casualties were devastating. Bridges doesn't have the resources to link up the remaining cities on its own. We need to secure the support of everyone, even those who want nothing to do with the UCA. Impossible as that may seem. The situation has changed dramatically since Bridges 1 first went west. The destruction of Middle Knot in particular forced us to adapt a new strategy. It's like Amelie said, we don't have the time or resources to construct another knot on that scale. That's why we've taken to cutting deals with preppers and the like. Our only recourse is to utilize their shelters to bolster the strength of the network. Takes a special kind of person to live out here on their own. The kind that'll tell us to fuck off if we ask them to join the UCA. Oh, we know.
No one's expecting them to say yes up front. But even if they don't like dealing with most people, they got on okay with Fragile Express. Don't tell me. You want us to use her credentials to get in good with them? Bingo. She's agreed to it too. And in exchange, she gets... Nothing really. A chance to get back at Higgs, I suppose? I can't blame her for wanting one. He took everything from her and then some. Time heals some wounds, but not hers. The work ahead won't be simple or easy, but it needs doing. Get some rest for now. We'll talk more later. Your work is greatly appreciated. Here. For me? It's called a key proof. It means not in old words. You can also use it to count stuff. I add a knot when I make a friend. Okay. Then how about I add another knot every time I see you? This must be very important to you if you were able to bring it here. Very special. It is special. I made it for you. I'll treasure it, Sam. Something to eat? Why are you here? Ask your boss man. No. I mean, why are you here? Got a delivery for Porter. You're gonna need this on the road ahead. This will ID you as an associate of Fragile Express. It's woven from my blood and chiral crystals. Think of it as a kind of bond. Preppers around these parts won't give you trouble so long as you've got it. We were the only people making deliveries out here. This was our territory. Until Higgs fucked it all up. Me, the Express, our reputation, all of it. And now you want to fuck him back. On your own. I'm not on my own. The cave, Port Knot City, next to your bed. So far apart, yet somehow we keep meeting. All that BT country in between where I should have been caught in void out. Yet here I am. Here I am. You can use the beach? I have a beach. You've got yours. I've got mine. I use it to jump across space. I can't conjure up BTs the way Higgs can, but I can go after him, chase him to the beach. Problem is, everyone's got their own way in. I'm only allowed to pass through the beach I know and understand. I'm sure you've heard the term multiverse. You all right? The jumps take a lot out of me. Suck my blood dry. You're going to Edge Knot City, right? Place is full of terrorists. But if you're dead set on it, then you're gonna have to deal with Higgs sooner or later. Look, I make deliveries, killing monsters and terrorists. It's not what I do. What if we did it together? I could use my power to help you. We don't have to want the same thing to be on the same side. I could send you across my beach.
To any place the Chiralian's thick enough. Any place connected to the chiral network. What do you expect in return? I expect you to think it over. Here. Call it an incentive. And call me if you need me. This will keep us connected. See you when I see you. Сэм. Нет? Странно. На столе появились всякие штуки, сзади ничего нового не появилось. Туалет, фриджайл. Новый флешбэк. Bibi. Bibi. Bibi, can you hear me? Can you hear me? Steady. Натал на переработку надо отправить. Sam, access the Lake Knot City delivery terminal. Да, ёп. Sam, to review, your present objective is to extend the chiral network from Lake Knot City to South Knot City. To that end, you'll need to utilize prepper shelters as way stations. Frankly, it won't be easy. Fragile's tried to get some of them on board, but you know how preppers are. More than a few won't want anything to do with the UCA. So we've got to prove to them they're better off with us. Figure out what they need and what we can provide, and then deliver. Do that, and they just might agree to join us. All right, get to it. The list of orders is on the terminal. Это все обучение настолько оторвано и очень дебильно выглядит. Thank you for your contribution. Забыл что-то. А, вон снова все вижу. An empty container tagged with a fake ID, aka decoy cargo. Could be useful for fooling folks who can't get enough of other people's deliveries.
Thank you for your contribution. Видишь, там груз остался. О, карта памяти. Не видел ее. Сова, открывай. Блин. Проебался я с грузом. Ну ладно. Если сам усну, может, вам тоже, что ли? Да. Спасибо, игра.